Hello everyone, welcome to my vlog. අද අපි ආවා සෙන්ට් හේලියස් කියන පැත්තට. ඉතින් ක්‍රිස්මස් වැකේෂන් එක අපි හිතුවා සෙන්ට් හේලියස් කියන සබර්බ් එකට එන්න. ඉතින් අද perfect summer day එකක්. හොඳට අවුව පායලා ඉර පායලා තියෙනවා. ගොඩ කාලයකට පස්සේ summer outfits එහෙම අඳින්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අද අපි ආවා සෙන්ට් හේලියස් beach එකට. සාමාන්‍යයෙන් බීච් එකේ වතුර පොඩ්ඩක් සීතලයි. ඒත් එදා රස්නේ දවසක් නිසා වතුරත් පොඩ්ඩක් රස්නෙට තිබුණා. බීච් එක දිගේ ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යනකොට තව එක බීචස් හම්බ වෙනවා. අපිට මිෂන් බේ වෙනකන් යන්න පුළුවන්. මේ කොහිමරාම කියන බීච් එක හුළඟ නම් පොඩ්ඩක් සැරයි. මොකද ඊට කලින් දවසේ හොඳටම වැස්සා. ඊට පස්සේ දවසෙත් හොඳටම වැස්සා. ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ බීච් එකත් පොඩ්ඩක් එදා රෆ් වගේ. අපි මීට කලින් මේ පාර දිගේ ගිහිලා තියෙන්නේ වාහනෙන්. මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි අපි පයින් ඇවිදගෙන යන්නේ. ඉතින් ලොකු වෙනසක් තේරෙනවා වාහනේ යනට වඩා පයින් ඇවිදගෙන යනකොට තමයි ඇත්තටම ලස්සන පේන්නේ. ඒ හුළඟ හරිම රිලැක්සිං. අපි ආවා මිෂන් බේ වලට. සෙන්ට් හේලියස් ඉඳලා මිෂන් බේ වලට කිලෝමීටර් 2ක් විතර එන්න ඕනේ. අවුව ඇවිදලා දැන් චුට්ටක් මහන්සි. ඉතින් මොන හරි කන්න බලනවා දැන්. අපි ආවා සීෆුඩ් කලෙක්ටිව් කියලා පොඩි රෙස්ටෝරන්ට් එකකට. එතන අපි ගත්තා සීෆුඩ් ප්ලැටර් එකක්. ඒගොල්ලොන්ගේ කෑමවල සීසනින් නම් හොඳටම තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ සෝසර්සුත් හරිම රසයි. අපි අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න මූව් ඇන්ඩ් පික් එකට ආවා. අපි ගත්තා මේපල් වෝල්නට් අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකකුයි ටිරමිසු අයිස්ක්‍රීම් එකකුයි. අපි මිෂන් බේ එකටත් පොඩ්ඩක් ගියා. ඒ වෙලාවේ නම් හුළඟ පොඩ්ඩක් සීතලයි. වතුරත් ගොඩක් සීතල වෙලා තිබුණා. අපි ආපහු නවතින තැනට යන්න කලින් මොන හරි ස්නැක්ස් ටිකක් තිබ්බොත් හොඳයි කියලා හිතලා ෆෝස්ක්වයර් එකට ගියා.
everyone, welcome to my vlog. ඔගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා විශ් කරනවා. ඉතින් මේ නිමාඩු කාලේ අපි ආවා සෙන්ට් හේලියස් කියන සබර්බ් එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හරිම calm, හරිම peaceful සබර්බ් එකක්, හරිම residential පැත්තක්. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපේ පළවෙනි vlog එකේ කොහෙද යන්නේ කියලා බලමු. මේ ඊළඟ දවස අපිට මෝල් එකට යන්න ඕනේ කරා, පැක් ඇන්ඩ් සේව් එකටත් යන්න ඕනේ කරා. මෝල් එකේ පොඩි රවුමක් දාලා තවල්ට මොන හරි කන්න යනවා දැන්. මේ දවස්වල මට තියෙන ලොකුම ක්‍රේවිං එක තමයි රාමෙන්. මගේ කලින් vlog එකෙත් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම රාමෙන් කෑවා. ඉතින් අදත් මට රාමෙන් කන්න පොඩි ආසාවක් තිබුණා. ඉතින් සිල්වියා මෝල් එකේ තියෙන රාමෙන් ඉප්පුඩෝ කියන රෙස්ටෝරන්ට් එකට අපි ගියා. මෝල් එකේ ඇවිදිනකොට අපි දැක්කා ෆොටෝ බූත් එකක්. ඉතින් අපි හිතුවා ෆොටෝස් ටිකක් අරන් අපිට මෙමරි එකක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන් කියලා. කොහමරි ඒ print එකේ ෆොටෝස් 6ක් තිබුණා. ඒකට ගියේ $12යි. පැක් ඇන්ඩ් සේව් එකට ආවා අපේ ස්නැක්ස් ටික ආයේ රීස්ටොක් කරගන්න. අපි මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ෂොප් එකකටත් පොඩ්ඩක් ඔළුව දැම්මා.
තියෙන්නේ මවුන්ට් වෙලින්ටන්. දවසක අපි ඒකෙත් හයික් එකක් යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා.